the amount of money we spend on importing vehicles in Uganda each year. US dollars, $550 million is sent out to buy vehicles from outside. Obukadde obwa dollar butano mu ataano zesasanya okusaka emotoka okuva ebweru. That's why I told those Kampala people that you fellows, you are killing us. Akasente konna ketujje mwanyi, because we earn 500 and something million from coffee. All goes back to bring this second-hand vehicle. Obusubi baji banange obaji obulala bufaanana butya? So, squandering our money by importing other people's vehicles, but at the same time giving jobs to the Japanese. Kubanga emotoka zonna zemuvuga zakolebwa abaana baba Japan. Abaana baffe bakaaba mirimu. Songa emirimu egiriwo tugigabira aba Japan. Ago magezi ki? So, you are losing money, you are losing jobs. Naye n'okuzira, oba mu Luganda bakiyita kuzira, to boycott something, bakiyita kuzira. Is it there in Uganda, okuzira? To boycott? Mwekiri? Oh, okay. So kati emisango eri mu kooti wano gyentaddeko oba bakasiita oba bandi abagula emmotoka ebikadde. Emisango gye mbateddeko giri ebiri. Okusooka okubaaga okwonoona sente zaffe ez'emwanyi kuzizaayo kugula ebimotoka bino ebikadde. Ogwokubiri okugabe emirimu gy'abaana baffe okugigabira aba Japan. Ogwokusatu akatale k'ensi yonna ak'emmotoka, ono omwami Musaasizi atulimbyemu kubanga agambye nti akatale ak'emmotoka mu nsi yonna ziri trillion. Obaba wano trillion bakimanyi? Trillion agambye nti ziri trillion 3. Naye bwe mbuuziza bangambye nti ziri trillion 5 nezisobamu. Akatale k'emmotoka mu nsi yonna, kati akatale ako ffe twakazira. Tewaliwo kyetutundayo. Ogwaffe kugula, tewali kyetutunda mu katale k'emmotoka. All that big market twagyesonyiwa. So these are the 3 big mistakes: squandering our money, giving our jobs away, and abstaining from that huge wealth of the world. No, emisango teginagwayo. Emisango kati ndikugwa prosecutor. Mpawabira
abantu bange wano ab'e Kampala be nayita nti bannange muve mu bino bye mulimu tukole emmotoka ezaffe. Omusango omulala okuseera Abannayuganda, kubanga bw'ogula emmotoka ekoleddwa ebweru okusooka okugitambuza transport alone Omunnayuganda emwongerako ensaasaanya kubanga ziva wala. Ekyokubiri, eri gye bakolera emmotoka zino bagagawala dda, emisaala gyabwe giri waggulu nnyo. Abakola emmotoka eri bayonooneka dda, beeweereza emisaala egiyitiridde. Awo nno ne tuwalirizibwa wano okusasulira obwamaridaadi bw'Abajapani. So nga singa emmotoka tugikoledde wano, fe akasaala akaffe kakyali wansiko. N'olwekyo emmotoka ekoleddwa wano yensonga olaba emmere yawaffe. Nze ndi mulunzi, munsasula kiro y'ennyama ziri meka? 8 e Kampala ziri meka? About 10,000. 10,000 awuziba $2. Genda London ogule kiro y'ennyama eri ku $17. Ate ennyama eyange ey'ekisozi esinga eri eya Bungereza, naye munseera ne mumpa $2. Naye sifaayo, siri bubi. So bw'ogula ebyabali oba oguluddemu bw'oyita obuseere, okuseera bwe kiri mu Luganda. Kati obuseere bw'abali kati tubuleeta wano ne tubuteeka ku bantu baffe. Our people are forced to buy expensive products because they have got to pay for the high cost of living of the Europeans. So nga Omuchina ye yakozesa low cost of living in China to become big manufacturer. That's why you find the products of China are cheaper, because their salaries are still low compared to these ones. So for us, we are getting a disadvantage in everything. We don't use our raw materials. All those are mistakes. So therefore, when you see us, when you hear me appealing to people to please wake up and get out of all these mistakes so that we can help our people better. The second point is to salute UPDF for going into the construction. And as you heard, again, for roughly the same reasons or similar reasons, they are cheaper. They are cheaper, why? Because they are not looking for profits. These private companies, first of all, they are looking for
20% profit. Secondly, they go and borrow money from banks, 24%. So from the very beginning, within the cost, you've got something like almost 50%, which has nothing to do with the work, but to pay the interests of banks and the interests of private companies. That's why, therefore, I am determined that UPDF Construction Brigade, which later on we can turn into a construction company, will continue to do most of the government work. Entirely, the government school I studied at in the 1960s had been built by the Ministry of Works. When that, because Ntare and Teso College Aloyet and Sir Samuel Baker School in the north were the first government schools. All these other schools would do what they had been started by the churches. But the government school, secondary, where these were the first. Ntare School, Teso College Aloyet, Samuel Baker, they were the first government schools. And they were built by the Ministry of Works. Up to now, the buildings where I studied are still there. So this is now another mistake which we are sorting out. So I thank the UPDF for responding to my call and stop subcontracting, because the other time they would say UPDF, then they subcontracted China. Ate mwe omushwekyo okukora ate mupangisa mulikora ddi mwe mulikwata ddi mutosi naye kati ndowooza kati bakwatirira mutosi. Who is the engineer here? Come here. On the microphone. Now you come also, the other one. What is your name? Major Engineer Geoffrey Kaima, sir, Your Excellency. Kaima. Yes, sir. So you now know that construction is not Chinese.